вечер, наши дорогие зрители и слушатели. Это видеопроект «Интересный понедельник», и я его ведущая, психолог Ирина Соловьева. Вот уже больше чем год идет этот проект, и каждую неделю прекрасные спикеры из разных стран, психологи, психотерапевты, представители смежных специальностей для вас в прямом эфире рассказывают, говорят на самые интересные темы, показывают практики. И я очень рада, что в этом проекте есть представители из разных стран, уже из 20 разных стран. Для меня это какое-то очень важное такое объединение, складывается единое профессиональное сообщество. И с особой радостью я представляю нашего сегодняшнего спикера и нашу сегодняшнюю тему. Наш сегодняшний спикер – это Томас Фарнбахер. Это прекрасный специалист по системе Фельденкрайза. Это преподаватель, это куратор российской программы, обучающей по системе Фельденкрайза. Мы с Томасом знакомы уже много лет, когда он только начал приезжать в Россию, была на его первых семинарах, и с огромным уважением отношусь к нему и как к профессионалу, и как к человеку, и рада приветствовать в нашем проекте. So Irina introduced the project and introduced you very nicely, and that she's very happy to meet you here with us and with big respect. Thank you very much, Irina. Большое спасибо, Ирина. Так что, и когда мы с Томасом обсуждали, какую тему выбрать, мы решили, что сегодня будет работа с тазом, потому что напряжение в тазовой области есть у всех. Тазовый блок в телесно-ориентированной психотерапии еще с времен основателя Вильгельма Райха считается самым первым и самым главным. Так что сегодня будем освобождать таз, и Томас нам в этом поможет. So when we were discussing the issue for today's meeting, we decided to work with the pelvis because it's really, really very important, and you will help us to release tension, understand a bit more about this pelvis tension. И, конечно, приветствуются вопросы от наших слушателей, смайлики, сердечки, комментарии, все то, что будет нам помогать в эфире, поддерживать. Вот с нами уже здороваются. So people are saying hello, and we are looking forward for the comments, for likes and small hearts. So it's everything we would like to see and hear from you. Yes. Да. Очень рада видеть тебя в эфире, Томас. Спасибо, что ты согласился выступить, поделиться с нами своими знаниями, своим опытом. И, наверное, первый вопрос. Почему ты выбрал именно систему Фельденкрайза? Я знаю, что ты вобрал в себя огромное количество знаний в разных областях. Единоборство, танцы, массажные практики, работа с психосоматикой, работа с детьми с ограниченной возможностью, много всего. Вот почему выбрал именно систему Фельденкрайза? And so thank you for coming. So nice to see you here today with us. And so my first question would be, I know that you have a very, very rich background working with martial arts, massage, moving techniques, also somatic issues, psychosomatic issues, also working with the children with special needs, and really, really rich background. And why did you choose Feldenkrais method? А голосом Томаса сегодня будет замечательный переводчик Ольга Добродей. Спасибо большое. She introduced me also. Yes. Well, that's a question which I have to answer a little bit more longer here. И это действительно такой вот вопрос, на который мне немножко нужно побольше времени, чтобы ответить. Because you are right, I have all of these things in my background, but there was also one more thing which was right in the beginning of when I was very young and was searching for the direction I wanted to go. И действительно, ты права, что в моей истории вот есть все вот перечисленные тобой вот направления, но есть также один очень важный, очень такой значимый момент, который случился вот в самом начале моих поисков. I was fascinated when in school by mathematics. В школе меня восхищала математика. And I didn't understand why my schoolmates didn't like mathematics so much. Я совершенно не мог понять, почему мои одноклассники недолюбливали математику. And I thought, well, it's probably the mistake of the teacher. И мое было ощущение, что, возможно, в этом ошибка учителя, преподавателя. So I want to be a mathematics teacher. I want to study this, and I want to transport the joy of mathematics.
И я мечтала стать учителем математики. Мне действительно хотелось глубоко изучать, и у меня вот была такая мечта вот быть в состоянии вот передать вот это вот все другим детям. So here my journey began. Вот тут и началось мое путешествие, мой путь. Неожиданно. It's unexpected. Well, and in the university, I was not very happy because pedagogy and the way how to learn or how to teach was not really taught. Но на самом деле, когда я учился в педагогическом университете, я не был особо счастлив, потому что то, как нас особо не, по факту нас не учили особо тому, как преподавать или как изучать. So I went on search on my way to where can I maybe find that if not in the university. И у меня начался вот такой поиск, когда где я могу научиться обучать, если не в университете. And I exploded. I went in all the directions. И у меня прямо вот такой внутренний взрыв произошел, потому что я сразу пошел по очень многим направлениям одновременно. Here the somatic systems came in, and then the dance, and then the martial arts. И вот боевые искусства. And so after a couple of years, I realized wherever I looked into, the Feldenkrais method appeared. И вот через пару лет я понял, что какое бы направление я ни выбирал, так или иначе там возникал метод Фельденкрайза. Also, because I became a teacher in martial arts, I became a teacher in dance, I became a teacher in somatic techniques, etc. И поскольку я за это время стал уже преподавателем и боевых искусств, и в танцевальном направлении, и в различных работе с телом, в различных соматических техниках. And wherever I looked and wherever I studied, at a certain point, there was somebody who said, like, you should go to the Feldenkrais method. That's the key. И где бы я ни учился, и у кого бы я ни учился, в какой-то момент каждый из преподавателей мне говорит: так, тебе нужно обратиться непосредственно к методу Фельденкрайза, потому что в нем ключ. So by then I already understood that learning includes movement and the body, or the soma, so to speak. И к тому моменту я уже очень хорошо поняла, что любое обучение включает в себя движение и тело, то, что мы называем сома, соматика. And I wanted not only to be a teacher who is efficient, but I also wanted to have the people learn to be their own teachers. И мне не только хотелось стать успешным, таким эффективным преподавателем, учителем, но мне также очень хотелось, чтобы люди были способны обучаться сами, становиться учителями для самих себя. And this is exactly what the Feldenkrais method offers. И вот как раз именно это и предлагает метод Фельденкрайза. Moshe Feldenkrais himself, the founder of the method, always said, "I'm not your teacher." И Моше Фельденкрайз, основатель этого метода, он постоянно говорил: я не учитель. Not even in the training programs in which people learned the method. И даже вот на обучающих программах, где люди обучались этому методу. He said, "I'm just creating a frame here for you so you can learn, but I don't teach you." И он всегда говорил, что я создаю условия, я создаю определенную, скажем так, вот среду для вас, в которой вы можете научиться, но я вас не обучаю. So that was speaking to me, like directly. That was, okay, this is what I want to do. И вот это для меня очень сильно откликнулось, и у меня прямо внутри все отозвалось, что вот именно этим я и хочу заниматься. And plus, the second thing was that this deep insight that you can learn so much through or via movement. И плюс к этому добавилось очень глубокое вот такой инсайт, такое вот прозрение, что можно очень многому и очень глубоко научиться через движение. And this deep insight, this deep insight that we human beings, we all act according to our self-image. И вот также у меня произошло очень такое глубокое внутреннее прозрение, что мы, люди, мы всегда действуем через образ себя. So what does that mean? Что это означает? Right. So I give an example here.
Сейчас я приведу пример. And I give it from one of my experiences working with people who have had eating disorders. И я хочу привести пример из моей работы с людьми с расстройством пищевого поведения. So I worked quite a long time with the bulimia and with the obesity, and also with the very thin people. И я достаточно долгое время работала с булимией, с ожирением, и также с людьми, у которых сниженный, очень низкий индекс массы тела. Okay, so these people, they are maybe 1.65 meters tall, and they weigh maybe 30 kilos or less. То есть это, чтобы понимать пример, то есть, например, человек ростом 165 сантиметров весит около 30 килограмм или еще того меньше. So when you look at them, you would think, okay, this is just bones and skin. Смотришь на такого человека, слово. And but if you would ask them how they feel or how they regard themselves, they would say, I'm too fat. Но если их спросить, как они себя чувствуют или как они себя видят, они будут говорить, я ощущаю себя очень толстым. And even if they look into the mirror, they cannot acknowledge that they are very, very thin. И даже если они сами на себя смотрят в зеркало, они смотрят на свое отражение, они не признают, что они слишком худые. So that's a very extreme example, I Но это, конечно, understand. очень крайний пример, я понимаю. But we are all functioning like that. Но мы все так функционируем. The image we have about ourselves, this is how we act. Мы действуем, исходя из образа самого себя. So one example, like from the life, like the normal life, like so-called normal people. И хочу еще один пример привести из обычной жизни, так называемой обычной жизни обычных людей. So if you ask a group of people where they think their hip joints are. То есть если спросить группу людей, как они считают, где у них находятся тазовые кости? That's right. Most of us, we would say, well, we would put our hands on our hips and we would say, okay, here are my hip joints. То есть большинство людей, как в этой ситуации, они поставят. But that's certainly not true, because the hip joints, they are much more inside. Но на самом деле не так, потому что тазовые кости, то есть сам сустав, где нога присоединяется к тазу, он находится гораздо глубже внутри. So look, when you take your hands on your ears here, somewhere here. И давайте вот положим ладошки на уши или куда-то в эту область. And feel the distance between your two hands. И почувствуйте расстояние между ладошками. This is the distance of your hip joints. Расстояние между вашими тазовыми костями, между вот этими суставами. And I'm pretty sure many of you will say no. Я достаточно уверен, что большинство скажет, нет, ну не может быть такого. Exactly. But when you think your hip joints are out there, like double distance than they are in reality, then you certainly walk differently than when you think they are where they are. Ну, то есть, но когда вы полагаете, что ваши тазовые коси, да, находятся гораздо дальше друг от друга, чем они в реальности, то это влияет на то, как вы ходите, потому что ваша походка становится другой, как если бы вы осознавали реально, где находятся эти суставы, эти кости. So this was Moshe Feldenkrais deep inside. И как раз это было глубокое прозрение Моше Фельденкрайза. Moshe Feldenkrais, by the way,
he spoke Russian because he was born in, I think nowadays, Ukraine. И Моше Фельденкрайз, кстати говоря, говорил по-русски, поскольку вот, если я не ошибаюсь, он родился на территории, вот там, где сейчас находится Украина в наше время. Все правильно, он родился в 1904 году на территории Российской империи, сейчас это территория Украины. Exactly. That's exactly right, yes. Right. And so he grew up in a Jewish Hasidic community, family, like even I think it was a city which was dominated by Jews by then. И насколько я помню, он вот такой жил в еврейской семье, у них было вот такое большое сообщество, и мне кажется, вот тот городок, в котором он жил, там в целом еврейская община, она доминирующая была. I think he spoke about 6, 7, 8 languages. Он говорил на многих языках, 6, 7, 8 языков он знал. And amongst them German also, by the way. И, кстати говоря, среди них был еще и немецкий. And he had a very, well, the book which was written about his life is really big. It's like incredible. This guy, what the life he had. И вот книга, которая, его биография, она действительно невероятная. Вот, когда читаешь эту книгу, поражаешься вот той вот жизни, которую прожил этот человек. So like I said, he was born in that place in 1904 and he died 1984. То есть и он родился на территории Российской империи в 1904 году, а умер в 1984. And with 14, when he was 14 years old, he immigrated to Palestine, which is nowadays Israel. И когда ему было 14, он эмигрировал в Палестину. Это, ну, сейчас это Израиль. On his own, more or less, he went with a group, but without any members of his family. То есть и практически он это сделал сам, самостоятельно. Он присоединился к группе иммигрантов. То есть он без членов семьи эмигрировал. And it was a political uncertain time, so the journey took him quite a bit, and it was very adventurous. И это было политически очень неспокойное время, очень такое смутное, и поэтому его вот это путешествие заняло, оно было наполнено приключениями и было достаточно длительным. But he made it. Но ему удалось. And from then on, he had, I think, maybe 10 different professions. И у него было около 10 различных профессий он освоил. So he was a builder. He was a builder of a big part of Tel Aviv, like a worker. И он был строителем. Он построил большую часть Тель-Авива, то есть участвовал в застройке Тель-Авива. He became a martial artist, but on a kind of a battlefield, but not just teaching, but on a battlefield. И он также учил боевые искусства, и он не просто их преподавал, он также был, как бы мы сейчас назвали, действующим спортсменом, то есть он участвовал в поединках. So he was actually founding the Haganah, which is the force, the special force of Israel nowadays. И он также был основателем Хаганы, это такое особое направление сил в современном Израиле. And then after that, he became then an engineer. Actually, he went to Paris and studied under Sorbonne. И затем он освоил профессию инженера, потом он переехал в Париж и учился в Сорбонне. So he had a lot of different interests and directions, and he was inventing machines in Paris. И у него действительно была масса интересов, была масса профессий. Он изобретал определенные аппараты в Париже. Later, he became a researcher on atomic energy. А затем он начал исследовать атомную энергию. With Curie, with the stepson of Marie Curie. С приемным сыном Мари Кюри. And then he became like a pretty high-ranked judo master. И также он затем достиг очень высокого статуса в дзюдо. Он практически был мастером дзюдо. And then when the Nazis took Paris, he was escaping to London, actually to England first, and then later to London.
когда фашисты захватили Париж, он, в общем-то, эмигрировал в Англию, а потом и в Лондон. He was a writer of judo books, a couple of judo books, and then later a writer on his own method, on the Feldenkrais Method. И он является автором, по-моему, 2 книг по поводу про дзюдо, а затем он уже написал книгу о своем собственном методе. His girlfriend was a pediatrician, so he got very specialized in knowledge about development of children. И его девушка была педиатром, поэтому у него были очень богатые знания по поводу того, как идет детское развитие, как человек развивается. So you could go on and on and on and on. I don't want to do that because it's not the time for it. But... Да, и на самом деле про его жизнь можно бесконечно практически рассказывать. Не хочу сейчас это делать, потому что сейчас не то самое время, чтобы все это в таких подробностях рассказывать. Действительно, это нечто невероятное. It's really something amazing. It's really amazing, and then also then he had at some point in his life he was a soccer player and he had a big problem with his knees and. Но он правда вот невероятный. Он успел и футболистом побыть. Он играл в футбол. Затем у него начались большие проблемы с коленом. And he really had a question then because the doctors at that time they couldn't help him so much with the knees. И у него с обоими коленями, и перед ним стал очень большой вопрос, потому что доктора по времени не смогли ему помочь с больными коленями. So then he was very motivated to find out for himself how to help himself with his knee. И у него появилась очень большая мотивация обнаружить для самого себя, как он может себе помочь с его ситуацией с больными коленями. And he was this type of a guy, when he was motivated in something, he would go and dive 100% into it. И вот он был вот такой человек, который вот если уж чем-то загорелся, он будет вот это копать, пока вот на 100% это все не изучит. And he himself, he exploded then in London. I remember that. I mean, I didn't know him, but I remember it from the biography. That he exploded in studying things in London. И насколько я помню, что он просто, у него такой взрыв, такой внутренний изучение различных вещей в Лондоне произошел. То есть, конечно, лично не был с ним знаком, но вот из того, что я про него читал. And that was psychoanalysis and anatomy and medicine and moving arts like martial arts. И то есть это были совершенно разные вот направления. Это был и психоанализ, и анатомия, и различные вот работы с движением, например, вот боевые искусства, и медицина тоже. So his reputation was that he had so many books that he could not move in his house. И про него говорили, что у него в доме столько книг повсюду, что он даже уже ходить по дому не может, потому что все было заставлено книгами. Это невероятно, конечно, и Фельденкрайз, мне кажется, он еще вдохновлял и вдохновляет на очень многие исследования, очень многие книги на развитие его системы в дальнейшем. Я кое-что хочу показать. And it's really amazing. And my feeling is that Feldenkrais was also inspiring other people with his investigation, with his book, to investigate more. And I also want to show something. Да, ну, я не являюсь сертифицированным специалистом, но я очень люблю и систему Фельденкрайза, и восхищена личностью Фельденкрайза, и меня когда-то заинтересовала вот эта идея бессознательного образа тела, то, о чем Томас говорил, как мы ощущаем свое тело и насколько это отличается от реального тела. I'm not a certified specialist in this method, but I'm very much inspired with personality of Feldenkrais and his method. And as you were saying before, I was really inspired by this concept of self-image, unconscious self-image. И я написала книгу, я около 20 лет исследую тему бессознательного образа тела, и несколько лет назад вот вышла моя книга на русском языке «Кто мы на самом деле» о бессознательном образе тела, и вдохновила именно Фельденкрайз на эти исследования и на эту книгу. And so I'm studying this issue about unconscious body concept, body image for I think 20 years or so, and this is the product
of my inspiration. And I should say that exactly Feldenkrais and his work was inspiring me to create this book. I remember that, Irina, because we met first time 10 years ago. А я это на самом деле помню, Ирина, потому что впервые мы с тобой встретились 10 лет назад. In Moscow. В Москве. And we were already talking about Feldenkrais and somatics and this whole field. And I remember your inspiration by then already. И мы вот тогда очень много уже говорили про Фельденкрайза, про вот все эти вот соматическую работу, про все вот это вот поле. И я вот уже с того момента помню, как ты всем этим вдохновлена. So I should learn Russian then, huh? То есть мне нужно выучить русский, да? And then I get, and then you give me a book and sign it for me. И тогда ты сможешь мне подарить книгу и подписать ее для меня. Be great. Это было бы классно. Yeah, I'm actually very happy that that people feel inspired and write about. And Irina, you are a very good example for that. И на самом деле я действительно очень счастлив. Я так рад, что люди вдохновляются, люди об этом пишут. И Ирина, ты прекрасный пример этого. We find nowadays, we find also in German, like books in German, people who wrote books in German, who not only refer to the Feldenkrais method, but also get this inspiration from it. То есть у нас также есть, вот у нас в Германии есть люди, которые пишут, соответственно, на немецком языке книги, и то есть они не только вот основываются или как-то ссылаются на метод Фельденкрайза, они действительно вдохновлены им. So I'm really happy. И я действительно, это то, что меня очень радует. Это здорово. Я очень рада, что за эти 10 лет система Фельденкрайза, она очень сильно популяризировалась, развилась в России, и огромный вклад в этом Томаса. Вот за это Томасу огромное спасибо. Yes, and I'm so happy that in those 10 years, the system of Feldenkrais became more and more popular in Russia. And it's from your side, it was really a big impact, influence on that the system became more famous and more wide known here in Russia. You know, in a way, I thought maybe bring Feldenkrais back to the origin. Знаете, я думала, что вернуть Фельденкрайза к истокам. All right. Это здорово. It was exactly how it happened, and it's really great. So, может быть, Стас, да, у нас остается 10 минут эфира. Yes, we still have 10 minutes of our time, so maybe we work with pelvis, little bit of top of pelvis. Okay, I want to give you a little bit of an experiment here. И я хочу вам предложить такой небольшой эксперимент. So see if you feel invited to do so. И почувствуйте, если у вас отклик на это приглашение присоединиться. So the first thing I want to ask you is, where in your body do you think is yourself? А первый вопрос, который я хотела бы, чтобы вы себе задали, как вы думаете, где в вашем теле находитесь вы? Is it in the head? Может быть, в голове? Is it in the heart? Может быть, в сердце? Where is it? Где? So when you imagine, like, let's say I have a wall or something, yeah? A wall. И если вы представите, например, я представляю что-то типа стены. And somebody, or let's say a door. Или даже лучше скажем дверь. Okay, so when I'm in the room, then I'm inside the room, and when I'm standing outside, I'm outside. Correct? И тогда вот в этом контексте, если я нахожусь в комнате, то я внутри комнаты, а когда я за ее пределами, я как бы снаружи комнаты, правильно? Логично? So when I'm standing outside, и когда я стою за пределами комнаты, and I hold my arm inside, am I inside or outside? Но я просовываю в дверной проем руку, то есть и рука внутри комнаты. Я где нахожусь, внутри или снаружи? Well, probably outside, no? Ну, скорее всего, снаружи. When I'm standing outside and I take my head into the room, am I inside or outside? Если я стою снаружи комнаты, и я в дверной проем просовываю голову, в этот момент я внутри или снаружи? So, and when I hold my
leg inside the room, I'm still outside. А если, например, у меня нога внутри комнаты, то есть и при этом я все еще снаружи нахожусь. So there is a certain conclusion from that the self obviously is somewhere not in the head, not in the arm, not in the leg, but maybe it is in the pelvis, right? И то есть из этого можно сделать один вот такой вот вывод, что очевидно, что вот это ощущение это я находится не в ноге, не в руке и не в голове, и скорее всего оно находится где-то в тазу. So for sure, around the pelvis, we have like the center of gravity or the center of force also in the human body. И в человеческом теле как раз вот сила гравитации, и вот и в целом его центрированность находится вокруг области таза. So this all points to the importance of the pelvis area. И это все указывает на значимость, на важность зоны таза. And at the same time, we are not so familiar with our pelvis. И в то же самое время мы не очень хорошо знакомы с нашим тазом. So look, I have my friend here. У меня есть друг. And you can see, like this is from the front. Это вот вид спереди. This is from behind. Это вид сзади. So you see a lot of bones. И как вы видите, здесь очень много костей. Okay. So here you see a sitting bones. Это вот седалищные кости. Very massive bones. Они очень такие массивные. This you know because it hurts when you fall, when you slip in the winter and you fall on it. И вот этот вот хрящик, вот копчик, вы знаете, потому что как раз им вы стукаетесь, и там болит, если вот зимой скользко, вы подскользнулись, упали, стукнулись. Kopчик, no? Копчик. Yeah. And then on the other side, you have, look, it looks like it's not one bone and it isn't. This is the pubic bone. И вот эта вот кость, она даже выглядит как это не одна кость, она и не является одной цельной костью, это лобковая кость. Here you have the hips. Вот здесь у вас бедра. Where you can put your hands on. Это как раз вот то место, когда вы руки на бедра ставите, это вот именно тут. And look, we talked about the hip joints, right? И вот как раз вот этот вот тазовый сустав, да, о котором мы ранее говорили, тазобедренный сустав. That's a hip joint. It's just the socket of the hip joint. И вот это вот само гнездо тазобедренного сустава вот находится вот здесь. But you can see the distance is not as big as the distance of the hips. И вы можете увидеть, что расстояние между тазобедренными суставами не такое уж широкое, как расстояние между бедрами. Okay, so please do me a favor and follow my invitation. Sit on a chair or somewhere without leaning on in backrest. Пожалуйста, сделайте, пойдите мне навстречу и присоединитесь за моими инструкциями. Пожалуйста, сядьте на стул, на кресло, на диван, то есть на любое место, где вы не опираетесь на спинку. And find your hips. Put your hand on your hips. И обнаружьте свои бедра. Поставьте туда ладошки. The bone. Прямо вот на кость на это. On both sides. С обеих сторон. Right? So then you have an orientation, first orientation. Да, и это наша первая точка ориентации. And then find your coccyx. Затем найдите свой копчик. See if you can touch it. Посмотрите, можете ли вы его коснуться. It's this little bone like the tail. Это вот такая маленькая косточка, очень похожа на хвостик. Takes maybe a time. Don't hurt yourself. Just be nice with yourself. И, возможно, понадобится время, чтобы его нащупать. И, пожалуйста, не переусердствуйте в этом вопросе, чтобы не причиняйте себе боль. Вот так мягонько его нащупайте. And then finally find the pubic bone. И, в конце концов, обнаружьте лобковую кость. Right, in the front. Она находится спереди. Like below the belly. Она находится ниже живота. Not far from your sexual organs. Недалеко от ваших сексуальных органов. And then feel how you sit on your sitting bones. И теперь почувствуйте, как вы сидите на своих седалищных костях. The two of them. На обеих. Do you feel them somehow that you're sitting on them? Ощущаете ли вы каким-то образом, что вы на них сидите?
And see if one sitting bone, you feel one sitting bone in a clearer way than the other. И обратите внимание, может быть, одну из двух седалищных костей вы более четко, более ощутимо чувствуете, чем вторую. Okay, and then choose the one you feel clearer. И выберите ту седалищную кость, которую вы четче чувствуете. And lift it a little bit. Немножко приподнимите ее. Put your hand under it. Под нее положите ладошку. And shift your weight back onto your hand, so you sit on with one sitting bone on the chair and with the other on that hand. И обратно верните вес тела на эту кость, таким образом, что получится, что теперь вы сидите одной седалищной костью на своей ладошке, а второй седалищной костью на стуле. And feel with your hand the sitting bone. И чувствуйте ладошкой свою седалищную кость. Okay, so maybe not just with the fingertips, maybe go and put your hand a little bit more in, so you feel the sitting bone with the first joint of your fingers or so. И может прям не кончиками пальцами, а прямо ладошку вот запустите туда под седалищную кость, чтобы прямо суставами пальцами оказаться под седалищной костью. And then move that sitting bone, which is sitting on your hand, just that one. Move this a little bit forwards and then a little bit backwards. И теперь вот только ту седалищную кость, под которой ваша ладошка, чуть-чуть ее подвигайте вперед-назад, немножко так. A little bit forwards, a little bit backwards, small movement. Немножко вперед, немножко назад, такое вот маленькое движение. And maybe also you feel that you have a movement in the other hip joint or in your back. That's okay. И, возможно, вы почувствуете также при этом движение и в другой седалищной кости, или, может быть, спина как-то вовлечется. Это нормально. Okay. And then leave it, stop it, and slowly, slowly take your hand out. И теперь оставьте это движение, остановите его и потихонечку вытащите ладошку. And sit again on both sitting bones and see if it is now feeling in, do you feel them in a different way? То есть и теперь снова сидите, обратите внимание на обе седалищные кости, на их контакт со стулом и посмотрите, не изменились ли ощущения, как вы ощущаете свои седалищные кости. Do you feel that the sitting bones are now even more different than before, the right from the left and the left from the right? Нет ли вот ощущения такого, что разница между ощущениями в правой и левой седалищной кости еще больше стала, чем в начале упражнения? Можно написать в комментариях. This you can write in the comments. Sure. Okay. All right. So look, you did a little movement here, and I know we are already late. 1 minute more? Yes. У нас же еще минуточка есть, да? Okay, so lift the same sitting bone and put the same hand again there and sit on it. И я знаю, что у нас не так много времени осталось, но минуточку у нас есть. И теперь снова приподнимите эту же самую седалищную кость и эту же руку под эту же кость обратно верните. Okay, so now I challenge you a little bit. Небольшой такой будет вызов вам. Okay, so feel how you sit there with your sitting bone on your hand. Теперь почувствуйте, ощущайте, как вы сидите с седалищной костью на ладошечке. And just be aware that you are very close to your hip joint. И прямо осознавайте, что вы находитесь очень близко к вашей седалищной кости. You're also very close to your pelvic floor. И также, что вы очень близки к своему тазовому дну. All the sphincters. Вот все эти сфинктеры. Right? So you're very close from where you feel the sitting bone. It's very, very close. Вы находитесь очень-очень близко вот к той области, где вы ощущаете седалищную кость. And now again, think with your sitting bone. И теперь снова подумайте своей седалищной костью. Not with your heads. Think with your sitting bone. Подумайте седалищной костью. And think of and do it then to move that sitting bone a little outside.
И подумайте и сделайте это, чтобы выдвинуть эту седалищную кость немножко вовне. As if you want to move the skin on your hand with your sitting bone. Как будто бы с помощью седалищной кости вы хотите сдвинуть кожу на вашей ладошке. Move it a little out and come back. Немножко сделайте движение вовне и вернитесь обратно. A little bit. Чуть-чуть. Go back and forth. Вот так вот наружу, вовне и обратно, и назад. And the next time you come back to zero, to the neutral position, also move this sitting bone a little inside and come back to the middle. И в следующий раз, когда вы в нейтральную позицию, да, в изначальную позицию вернетесь, также сделайте небольшое движение по направлению внутрь, да, то есть как бы не вовне, а в сторону внутрь, этой же седалищной костью. And then slowly move it a little out, come back to the in, and then neutral, out, neutral, in, neutral. И вот немножко вот поделайте это движение вовне, нейтральная позиция, внутрь, нейтральная, снова вовне, нейтральная, внутрь, нейтральная. And just realize that you do not only move your sitting bone, you move your entire pelvis and also the musculature of the around the hip joints, but also the musculature of the pelvic floor. А теперь обратите внимание, что вы не просто одной седалищной костью двигаете, а всей этой областью таза, а также всей мускулатурой вашего тазового дна. And do it with a little bit less effort. А теперь сделайте это движение немножко вот прилагая меньше к этому усилий. And then rest, stop. Теперь останавливаемся. And slowly take the hand out, so you again sit on both of your sitting bones. А потихонечку достаем из-под седалищной руки ладошку. Снова вы сидите на обеих седалищных костях. I hope you are not afraid now, because by now you should feel the two sitting bones in a very different manner. Я надеюсь, вас это не напрягает, не пугает, потому что вот к данному моменту у вас должны быть совершенно разные ощущения между двумя седалищными костями. And probably you feel not only the sitting bone on that side is so different, but it's the entire side of the pelvis. И я могу предположить, что вы не только седалищную кость по-другому ощущаете, но и всю вот эту вот часть вашего таза ощущаете по-другому. And don't be afraid that it will stay forever. И не переживайте, это не останется на всю жизнь. Вот так теперь. Okay? So even though you could do the other side now by yourself if you want to. Если хотите, вы можете после эфира самостоятельно сделать то же самое на другую сторону. But if you go slowly back into your normal life, the quality you have now with the sitting bone or with the side of your pelvis you worked with will transfer to the other side slowly. Но если вы просто вот оставите это так и потихоньку вернетесь к своей обычной жизни, то вот это вот качество, которое у вас изменилось, появилось в той стороне, с которой мы работали, оно потихоньку также распространится и на вторую сторону таза. And we, like in the Feldenkrais method, we very often only work on one side, so your nervous system, your entire self can feel that there is a difference. И вот так вот в методе Фельденкрайза мы работаем с разными сторонами, и чтобы в конечном итоге вы чувствуете, что вы целиком, все ваше «я» изменилось. And you can only learn something when you perceive, when you understand that there is a difference. И вы можете научиться чему-то только тогда, когда вы в своем опыте ощущаете, чувствуете, что появляется какая-то разница. All right. So I guess that was a small example, but it was an example. Ну, вот я предполагаю, это был очень маленький опыт, но это был очень хороший пример. Это был прекрасный опыт. У нас сегодня столько комментариев, столько откликов. У нас прекрасная аудитория. Вообще зрители в восторге от тебя, Томас, от Фельденкрайза, который с нами незримо присутствует. So we have so many feedback today, and such a good audience, and they're really amazed by you, they're inspired by you, and so as if, and there is this feeling as if Feldenkrais is also with us present now. Yes, I hope so. Я надеюсь, что он присутствует с нами, да.
Мне кажется, Томас, что для тебя это еще один резон для того, чтобы выучить русский язык, читать комментарии наших зрителей. I think having an ability to read the comments of our audience, it's one more, how to say, reason to learn Russian for you. Yes, of course. Look, Конечно. the Feldenkrais method is not something very specialized. It's actually very human. We are working with very common biological, psychological laws or aspects or principles, so to speak. И на самом деле метод Фельденкрайза это не что-то такое узкоспециализированное, он очень человечный, мы работаем с какими-то общечеловеческими принципами и законами. Thank you. Спасибо. Спасибо огромное, Томас. Спасибо огромное, Ольга, за прекрасный перевод. Спасибо, наши дорогие зрители и слушатели. Thomas, Olga, the translator for translation, and all the audience, thank you so much for being with us. Yes, thank you very much. Огромное спасибо. Happy to have you. Было очень здорово быть с вами. И такие прекрасные спикеры и слушатели, они вдохновляют, чтобы этот проект продолжался, потому что он делается так на энтузиазме. And so such a good guests and such a good audience give me inspiration and enthusiasm to continue this project because it's based on the enthusiasm. Yeah, sure, do that. And also take a look at our homepage. We offering a new Feldenkrais training program beginning by the end of the year, hopefully, maybe. Заходите на страничку нашего сайта, потому что мы предлагаем новый курс, обучающий курс, по-моему, в начале года где-то вот. You'll find it by my name probably best. Я думаю, лучше всего, видимо, в интернете набрать мое имя и по моему имени найти как раз сайт, и там будет информация об обучающем тренинге. В комментариях, обязательно мы в комментариях на это поместим, да. Ирина will put a link in the comments, Great. so people Perfect. can find. Отлично, это замечательно. Okay, I'm looking forward for the translation of your book then in English. Буду с нетерпением ждать, когда твоя книга будет переведена на английский, Ирина. Спасибо, это моя мечта. Thank you, it's my dream. It's my dream. Okay, bye-bye. До новых встреч. See you soon, one moment. Exactly. Bye-bye. Пока.